So we have this beautiful tradition of exegesis, which is to interpret. Então nós temos essa tradição de exegese que é uma forma It is one of the beautiful Indian intellectual traditions, but it's all about interpretation of scripture. It's nothing else. Então exegética na Índia se trata primarily. de interpretar somente as escrituras. So the reason what has this got to do with the Gita? Give me another 2 minutes and we'll get there. This is a bit of a chitta-vritti, but we'll make it back. We'll make it back. Então nós vamos voltar ao motivo pelo qual a gente vai estudar os Yoga Sutras. Eu estou aqui fazendo o Bhagavad Gita. Eu estou aqui fazendo uma circunvolução para chegar lá. So, but that's not a problem. But the feature, the character of Vedanta is that now you have two problems. You have the Upanishads. Badarayana wrote the Vedanta Sutra to clarify them, but they're incomprehensible. So now you need a third layer of exegesis, which are the commentaries. Então, aí ficamos com um problema, porque tínhamos as Upanishads, Badarayana, na tentativa de interpretá-las, escreve os sutras, que são incompreensíveis, e aí então precisamos de quem? Dos comentários, que é uma terceira camada. So what happens then is now the interpretation of, now you have two things. You have the old Upanishads, and then you have the Vedanta Sutra, which is supposed to clarify, systematize them. So now you have this third layer of commentaries, but the commentaries completely and utterly disagree with each other on basic, not little things, basic metaphysical, the most essential metaphysical issues. Então, nós temos essas três camadas, e o que acontece na terceira camada é que os textos não estão de acordo entre si. Então, na realidade, eles não estão de acordo em quase nada, inclusive em aspectos importantes metafísicos. The Yoga Sutra commentaries, little differences. Há pequenas diferenças nos comentários dos Yoga Sutras. There's nothing metaphysically important. Nada que seja importante metafisicamente. But this is not the situation with Vedanta. Mas essa não é a situação. So I'll give you an example and then we'll connect this whole thing with the Gita. So eu vou dar exemplo para conectar com a Gita. If we want to think about it, we can think of all science and human history, all science, all philosophy, all theology. If we really want to be simplistic and basic, se nós quisermos pensar em toda a ciência, filosofia, conhecimento da humanidade de uma maneira simplista. Right? Modern science, physics, everything. Ciência moderna, física, etc. Right? What is the nature of the world? What is it ultimate nature? What is this world? What does it consist of? Do que consiste esse mundo? Qual a natureza última desse mundo? What is the cause? What is the cause of the world? Right? Is it intelligent design, a big bang? What is the cause? Desenho inteligente, é o Big Bang. And what is life? What is the living entity? Right? We can think that any intellectual enterprise in human history, east, west, north, south, 2,000 years ago, 21st century, we can simplistically say a lot of our inquiry is what is the world? What is its ultimate nature? What is the cause? And what is life? What are we? What is the living entity? Então, ainda que what is life? What is consciousness? 700 anos atrás, no século 21, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, as últimas questões da humanidade são do que isso tudo é feito e o que é a essência da vida. So in Vedanta, then Brahman is the source. Então em Vedanta, Brahman é a fonte. And then you can say Atman is the living entity. E Atman a entidade. And the world, we can call it Prakriti or whatever Upanishads. But for one Vedanta, Advaita Vedanta, Brahman is impersonal, the world is totally false, it doesn't exist, it's a mirage, and there is no Atman. Atman is the same as Brahman. Então, para uma linha do Vedanta, Advaita Vedanta, Brahman é uma entidade solitária, ela não é pessoal, o mundo não existe, é uma miragem. And then for Ramanuja, 2 centuries later, no, Brahman is the absolute, but Brahman is Ishvara, is Narayan, is a personal being. Então, para Ramanuja é totalmente o inverso, 200 anos depois, Brahman é uma entidade viva. The world is completely real. O mundo é real. And the Atman may be a spark of Brahman, but is not one with Brahman, is an individualized, eternally individual, not just in samsara, but also in moksha, is an individual.
Então, a Atman é uma individualidade, pode até fazer parte de Brahman, mas é totalmente distinta. And moksha means a relationship between Atman and Narayana, bhakti. E moksha Krishna. significa o relacionamento entre Atman e Brahman. And for Shankara, no, world, the first one, no, there is no world, there is no soul, there's no form or personality or bhakti, there's only Brahman, there's only Satchidananda, nothing else. Infinite, eternal, omnipresent, pure consciousness. No advaita, no dvaita, no duo, no duo, no differences inside. Para a concepção anterior não há dualidade. Tudo é Satchidananda, tudo é Brahman, não existe mundo, não existe individualidade, não existe Atman em separado. So I'm sorry to start the workshop on such a heavy note. Eu sinto muito começar Because we'll have lots of easy verses. com esse Why am I conhecimento saying all difícil. this? Because I don't know who knows when, certainly by Shankara's time, probably before, this gets taken out of the Mahabharata and gets added to the Vedanta tradition with the other two texts. Então eu não sei exatamente quando, mas certamente por volta da época de Shankara, esse pedaço do Mahabharata é retirado e colocado junto com os outros textos do Vedanta. So Vedanta has three canonical texts, the old Upanishads, the Vedanta Sutras, plus the commentaries, and the Bhagavad Gita, plus the commentaries. Então, o Vedanta tem 3 camadas de texto, as Upanishads, os Vedanta Sutras, mais os seus comentários, e o Bhagavad Gita, mais os seus comentários. Which creates a big problem if we have a only 11-hour workshop. O que cria um enorme problema se a gente tem um workshop de apenas 11 horas. If you study this in India, you will spend many years. Se você for estudar isso na Índia, vai levar muitos A anos. real tradition, you start at 5 and you'd go into 15 years until you're 20 to study the Vedanta canonical texts. Para estudar os textos canônicos de Vedanta, você vai levar na Índia 15 anos. So, but I am going to favor, in this workshop, Eu vou favorecer nesse workshop the interpretation of the Gita, Vedanta, of the Vedanta school of Guruji Iyengar and Krishnamacharya. Então eu vou Okay. Favorecer a interpretação do Gita Okay. de acordo com This Vaishnava. com a linha Vaishnava, que é a seguida pelo Guruji Okay? Iyengar. If I was in Patabi Joy's studio, then Advaita Vedanta is a different. Então, se ele estivesse no estúdio All right, do so I Patabi just Joyce, want to ele let you vai know ter my uma estrutura methodologically, diferente. we'll be prioritizing the Ramanuja